Matteo Беретини is your next opponent, young player, rising star. What do you know about him and what do you expect him? How do you expect him to play tomorrow? Well, yeah, he's a young player, and I saw him play just a couple of times, not much actually, and I know how he plays. I know that it's going to be a difficult match, and I will just try to keep doing my job, try to... Ами, знам, че той е млад играч, не съм гледал много негови мачове, но имам някаква представа как играе. Виждал съм го един-два пъти на корта, но имам представа. За мен е важно да изляза на корта утре, да свърша своята работа. Знам, че ще бъде труден матч, знам, че нещата няма да се получат лесно, но от мен зависи аз да бъда на 100% на своите възможности и само така ще мога да бъда победител. Фернандо, it was a tough match for you, beat a very hard opponent, tough opponent. What do you think was the main difference between you and him? I think the third set, the difference was that I've been able to put more returns in than him, and to make less mistakes in the baseline. A little bit same as the first set for me and the second set for him. So after the second set, I saw that he was... Основното беше, че в третия сет успях да вкарам повече ретури, отколкото него. И в добавка към това направих по-малко грешки от основната линия. Такава бе историята в първия сет, такава бе историята във втория сет. Във втория сет той промени сервиса си, сравнение с това, което изпълняваше в първия. Стана по-солиден в разиграването от основната линия, затова аз в третия сет имах задача да променя нещата, да се върна към стила си на игра от сет номер 1 и с по-малкото грешки, които направих, това ми донесе победата. I was bit angry because I was not able to feel good in my serve, like missing a lot of first serves, seeing him that he was like turning around the match, like being able to put much more returns in, like the match was coming a little bit ugly, kind of like with the nets for him coming in, the nets for me going out. Then in all the important points, or some of them, a bad bounce or a frame or whatever, and I was obviously like trying to do my best. And when you see that, the things are like sometimes not in your power, like to do so, like kind of like unlucky points, you get frustrated. Бях ядосан, бях също така и много разочарован, защото в повечето важни точки късметът беше на негова страна, получаваха се неща извън моя контрол. Например, всички топки, които той удряше в мрежата, влизаха при мен, а моите топки, които аз удрях в мрежата, отиваха или в аут, или оставаха в моето поле. Това промени втория сет. Сети половина всичко вървеше както трябва за мен, но във втората половина на втория сет късметът започна да става трайно на негова страна. Имаше удари с рамката на ракетата, които също ме изнервиха. Така че това беше една от причините да бъда ядосан. В последния сет обаче задачата ми беше да се абстрахирам от всички тези обстоятелства, да се концентрирам, да забравя лошия късмет, който ме преследваше, и това беше причината да успея да реша мача в моя полза.